Okay. Okay. Hi again. Hi. Okay, you guys, it's so great to see you all. It's quite cold and rainy here today, so I'm feeling like maybe it's a little bit like what it's like for you guys right now too. And is it what's it like in Ukraine right now where you guys are? You may be in different places. Is there sun anywhere? No. No, okay. I understand. Uh, So today, wow, we have, first of all, welcome to Storytime. We're so glad to see you. And February, we're going to start celebrating February, which is a great month to especially celebrate love. Вітаємо вас на Storytime. Ми раді, що ви тут. Лютий – це є непоганий місяць, щоб святкувати свято любові, кохання. Любов може проявлятися у безліч способів, включно із любов'ю родичів, любов'ю до тварин, любов'ю до природи. So I was going to say, it looks like we have a new translator today. Yes, hello, my name is Viktoriia. Hi, Viktoriia. Nice to meet you. Thank you Me for joining too. us. Thank you for your job. Thank you for your love, for your support. Thank you. Oh, my pleasure. Okay, so as we're saying, love comes in so many forms, including love of family, of animals, nature, just to name a few. Так, любов проявляється в безліч способів. Любов до своєї родини, любов до тварин, любов до природи, те, що є навколо нас. So today we begin our February celebration of love with a very old tale that is set in ancient Persia. Сьогодні ми розпочнемо наше святкування місяця лютого одної дуже старої, стародивної Персії. So this story includes a riddle, and you'll all have a chance to guess the answer to the riddle before the end of the story. Ця історія містить у собі загадку, і ви всі матимете шанс спробувати відгадати її, перш ніж ми дочитаємо це до кінця. We're also going to sing a song some of you may even know or have heard by the singer Raffi. It's called This Old Man. It's about numbers and music. Також ми поспіваємо пісню співака, про якого ви, можливо, чули, Рафі. Ця пісня зветься «Той старигань», і вона про числа та музику. So today our coloring page is a chicken playing a trumpet. He's kind of cute. Розмальовкою сьогодні буде курка, яка грає на трубі. So, and just a reminder, story time is just for fun. So don't work too hard. Oh, do we have a question? І також нагадаємо, що Storytime – це для розваги. Is there a question for someone? Так, прошу, Віто. Це тут перекладачку зовуть Вікторія, і мене теж зовуть Вікторія. Тут тільки написано Вітуська. Добре. So the question was more like a comment that both the translator for today is Viktoriia and Vituska is Viktoriia as well. So they share the same first name. Excellent. Okay, I'll try not to be too confusing. All right, so now I'd like your help to teach me and help me learn a few words in Ukrainian. Here we go. Допоможете мені вивчити декілька слів українською? So how do you say riddle
in Ukrainian? Як сказати українською загадка? Oh, Загадка. Zadka? Загадка. 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 Yes. Загадка. Oh, загадка. Yes. You Yes. are Ukrainian. One more time, one more time. Let me try and get it. Загадка. 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 Zad. Yes. Okay. All right. I'm going to write it down. Here we go. Zadka. Okay. Okay. How do you say the word number? Номер. Nomer. Excellent. Okay. Well, I will join in here because the word number has a lot of meanings in English and separate words in Ukrainian. Oh. So if you are saying about the phone number, yeah, it will be номер телефону. Oh, okay. Yeah. Specific. But if Specific. you are telling about the numbers that are composing, like our counting, Yes. then it would be a different word. Якщо ми кажемо про те, з чого складається лічба, то слово number означає ось ці одиниці лічби. And it is, if we are writing them, it would be цифри. Якщо ми пишемо, то це цифри. And if we are counting some amount, it would be числа. So that's kind of confusing, maybe. But as well as we are speaking some sounds, and that is the sound, and writing some letters, that's a different thing. Speaking and writing sounds. Wow. Letters. We have the Wow. same concept in numbers. We have writing цифры and understanding the compound числа. Uh-oh. Так. Okay. So there are going to be numbers in our book. So I was thinking of number in terms of, Both. okay. Okay. So that's a lot. Коли ми пишемо щось на письмі, яке позначає якусь кількість, то це означає цифри. Тобто ми маємо цифру 1, 2, 3, 0, 8 і так далі. А коли ми думаємо про щось, що означає ця цифра, ми думаємо про числа. Наприклад, якщо ми думаємо про число 125, то ми уявляємо собі кількість дуже багато, але записуємо 3 цифрами 1, 2, 5. So when we are thinking about some amount of 125, we are thinking about some amount of items, but we are writing the numbers that are цифры, 1, 2, and 5. Yes. Okay. So Okay. we are distinguishing this, and in this tale, the numbers are both the numbers that we are writing and the numbers that we are thinking about amount. Всі кажуть, Okay. ми будемо думати і про ті numbers, які ми пишемо, і про ті numbers, які ми думаємо про кількість. Okay, thank you. So how do you say astronomer in Ukrainian? Anybody? Astronomer? Як ми скажемо таку людину, яка спостерігає за зірками? Астроном. Astronom. Astronom. Okay, thank you. Astronom. That one's a little easier for me. Okay, and how do you say Valentine? Як українською звучить? Valentine. Валентинка. Valentinka? So that's the card of St. Valentine. Валентинка. So А ім'я, як звучить? the name of this party, the name of this day, назва цього дня.
Mm. Okay. We'll work on it more next week. Next week, we're doing Valentine's also. The Valentine's Day would be День Святого Валентина. However, these tiny cards that people can share on the day of Saint Valentine, I do not know if this have a name, a separate name in English, but in Ukrainian we have this name Valentinka. So we just add a little bit to the name of this day and it becomes the object. Okay, Valentinka. Valentinka. And yes, that's the card. Yes, and that's true for us too. It's Valentine. So you guys, I just wanted to say that I heard that some of you did amazing translation this week. I am so blown away that you were translators. And also we can share the text to someone who would like to post the English text in the chat to help us. Ми можемо також поділитися текстом із тим, хто хоче нам допомагати писати, копіювати текст в чат, англійський текст. Who would Can like I to? help? Okay, Lina and Illya. I have text. Oh, you already have it. Wonderful. So, я думаю, що Ліна може допомагати. Ілля, do you have the text as well? Ілля, ви теж маєте текст уже? Ну, так, здається, я його вже маю. Окей, so, ви можете його писати по черзі, наприклад, фраза по фразі, копіювати, або ви можете домовитися зараз між собою, до якого моменту буде копіювати хтось один, а після якого буде копіювати хтось інший. Якщо Who be translate? Well, for that translation part, first, we already have the written down Text, translation. right. And also, if you want, you can try translate as well. У нас уже є переклад, але якщо ви хочете, ви теж можете поперекладати. Окей. Окей. Де переклад можна знайти? Okay, so if I could, Мар'яна, а може я буду кидати переклад, а інше буде in English? Okay, so Ilya, you can do the English part, to copy the English part, and Lina can copy. Давайте зробимо так. Тобто спочатку я відправляю англійський текст, а потім український текст відправляє Ліна. Wonderful. So we will do the next thing. You, Tracy, will be reading the English text. Ilya will be copying the English text in our chat, and Lina will be putting the translation into Ukrainian. Yes. Okay, you guys, thank you. Thank you very much. Okay, so now, and Viktoriia is going to say it. Wow, this is on every level fantastic. Thank you. One second. Do you hear me? Do you see me okay clearly? Because it was some glitch on my side. Yes. У мене немає тексту. Можете відправити? Okay, give me a second. So I'm gonna get big. All right. Can I be spotlighted? Sure. Please. Okay. Thank you. There we go. All right. Thank you. So, story one, here we go. One Riddle, One Answer by Lauren Thompson, illustrated by Linda S. Wingardner. Казка «Одна загадка і одна відповідь». Написала Лорен Томпсон, намалювала Лінда Вінкербер. So I especially like the illustrations in this book. They are very much in the style of Persian art. I know some of you are artists, so you're going to see there are many, you'll notice that there are many
patterns in these pictures. On the buildings, on the clothes, you will see lots of patterns. And thin, elongated objects are also common. Legs and buildings and legs of horses and doorways. So, of course, there are many rich colors used too, even on the cat. You'll see. Мені особливо сподобалися малюнки у цій книзі. Вони дуже нагадують по стилю персидські. Ви побачите, що на цих візерунках на цих малюнках багато візерунків. На кахлях, на одязі, на будівлі. Також для цього стилю притаманні довгі і тонкі об'єкти, такі як ноги у коней, двері, паркани і люди. І, звісно ж, тут багато різних кольорів, навіть на малюнку кота. Окей, давайте будемо починати. Let's start. Long ago in Persia, there lived a powerful sultan. He had many sons, but only one daughter named Aziza, and he wished for her a wise and happy life. Давно-давно в Персії жив собі могутній султан. У нього було багато синів, але лише одна донька на ім'я Азіза. І султан бажав, щоб вона прожила життя в мудрості і щасті. The finest tutors in the land were brought to the palace, and Aziza learned all there was to know. But her favorite subject was numbers, and her favorite game was riddles. До палацу приводили найрозумніших вчителів того краю. І Азіза вивчала все, що лиш можна було вивчити. Та найулюбленішим її предметом були цифри і числа, а найулюбленішою грою – загадки. The time came for Aziza to marry. The Sultan began to seek a suitable husband for her. І ось настав час Азізі виходити заміж. Султан почав шукати для неї підходящого чоловіка. In those days, the Sultan thought he should pick who people marry. В ті часи султани вважали, що можуть вирішувати, хто з ким має одружитися. I wouldn't have liked that, and it looks like Aziza doesn't either. Мені б таке не сподобалося, вам. Схоже, що і Азізі це теж не дуже подобається. Who in the land is most worthy of her hand? The Sultan asked his advisors. Хто на землі найбільш гідний її руки? Запитав султан у своїх радників. My eldest son is very handsome, Your Honor, said one advisor. My youngest son is very clever, said another. It seemed all of the Sultan's advisors had only their own sons to recommend. Мій старший син дуже гарний, ваше величність, сказав один радник. А мій молодший син дуже кмітливий, сказав інший. Скидалось на те, що радники султана могли порадити лише своїх синів. The Sultan was angry. You have advised enough, cried the Sultan, and he sent his advisors away. Султан був дуже злий. Ви вже достатньо мені нарадили, закричав він і надіслав їх геть. Then Aziza went to the Sultan. Father, she said, perhaps there is a better way to choose whom I should marry. Тоді до султана підійшла Азіза. Батько, сказала вона, можливо, є кращий спосіб вибрати, за кого мене віддати. The Sultan knew his daughter was wise and good, and above all, he wished her to be happy. Tell me your plan, he said. Султан знав, що його дочка добра і мудра, і понад усе хотів, щоб вона була щаслива. Розкажи мені, що ти надумала, сказав він. Let me pose a riddle, said Aziza. The riddle has but one true answer.
Whoever can answer the riddle will be the one I would be happiest to marry. Дозвольте мені загадку, сказала Азіза. У цієї загадки є лише одна правильна відповідь. І хто б не міг відповісти на неї, той був би мені найкращою парою для шлюбу. A riddle, asked the Sultan. Загадку? Запитав султан. Yes, said Aziza. Here it is. Так, відповіла Азіза. Ось таку. Placed above, it makes greater things small. Якщо поставиш це згори, то найбільші стануть меншими. Placed beside, it makes small things greater. Якщо поставиш це збоку, то найменші стануть більшими. In matters that count, it always comes first. У переліку важливих речей воно завжди буде першим. Where others increase, it keeps all things the same. What is it? Там, де інші збільшують, воно зберігає речі незмінними. Що це? The Sultan thought for a moment and then he sighed. Oh, this riddle is too difficult even for me. In all the land, there is no man who will solve this riddle. А можна питання? А можна питання? Та зараз давайте Tracy, we have a переклад question. зробимо цього. So did we say in this land there is no man who will solve this riddle? Султан на хвилинку задумався, а потім зітхнув. Ця загадка занадто складна, навіть для мене. У всій країні не знайдеться людина, яка б її розгадала. Perhaps there will be one, Aziza said, and one is all that is needed. So the Sultan agreed to Aziza's plan. Ну, може, хтось один, та й знайдеться, сказала Азіза. А мені потрібен лише один. Тож султан погодився на план Азізи. Можна питання? Let's take a question really quick. Прошу, Женя. Okay. Яке ваше питання? Можна я відповім на цю загадку? Oh, there are some answers for this riddle already. Can you read Oh, them now? no, let's go on a little bit and hear the answers in the story, and then I'll ask for your answers. Окей. Давайте ми ще трошки почитаємо історію, послухаємо, які були відповіді в інших, хто намагався відповісти. І в нас теж буде шанс відповісти, перш ніж ми почуємо останню правильну відповідь. Окей? So we will hear some answers that were not right, and then right before the true answer, we will try our best to guess the answer. I'm so impressed that you already have ideas. Трейсі каже, що ми дуже вражені, що у вас уже є якісь варіанти відповіді. The next day, Aziza set out with a caravan in search of the one who could solve the riddle. In every city, town, and village, a messenger spread the news of the Sultan's daughter's riddle. Наступного дня Азіза вирушила із караваном на пошуки того одного, хто міг би розгадати її загадку. В кожному місті, містечку й селі гонець розносив звістку про загадку дочки султана. One riddle, one answer. Let any number try, cried the messenger. Only one will win the hand of the Sultan's daughter. Одна загадка й одна відгадка. Нехай спробує хто завгодно, гукав гонець. Лише один зможе вибороти руку дочки султана.
Every place they stopped, men, young and old, tried to solve the riddle, but none had the answer. В кожному місці, де вони зупинялися, юні хлопці і старі чоловіки приходили спробувати відгадати ту загадку. Але ніхто не мав правильної відповіді. I bet you guys get it. Okay, so in one village, a scholar came before Aziza to announce his answer. He was an astronomer, who studied the movements of the sun, moon, and stars. В одному селі до Азізи підійшов мудрець і сказав, що знає відповідь. Він був астрономом, який вивчав рух сонця, місяця й зірок. I have observed that the answer is the sun, he said with much confidence. Я спостерігав, що відповідаю, має бути сонце, впевнено сказав він. For the riddle speaks of shadows. When the sun is high above us, even the greatest man seems small, as he has only a small shadow. Thus, the answer is the sun. Бо в загадці мовиться про тіні. Коли сонце стоїть високо, навіть найбільший чоловік здаватиметься малим, оскільки матиме геть маленьку тінь. Отже, відповідь – це сонце. So, an interesting answer. Do you guys think you can just nod or do this or put something in the chat? Do you think this is the right answer to the riddle? You think it's the right answer to the riddle? Yes. Це справді мудра відповідь. Maybe somebody else would like to join. Може, ще хтось хоче сказати, чи вони вважають, що це правильна відповідь, або пальчик вгору, або що неправильна відповідь, і, наприклад, хрестик. Можна я? Прошу. Illya? Oh, sorry. Чого сюди не підходить лампа, свічка? Oh, so he's asking why then a lamp or a candle wouldn't be the answer here? Because they emit bright light as well. Від лампи і від свічки теж іде світло. And they can cast shadows. І вони теж можуть відкидати тінь. That's right. So this probably isn't the answer, huh? Or maybe that is not the one true answer. Це, можливо, тому це не відповідь, або не єдина правильна відповідь. Did you listen to the riddle? Yeah, can we tell them the riddle once again, probably? Yes. Here, let me go back. So here we are. Whoops, I have to go back in my notes. Let me copy it to you. Here we go. Is the answer? Here we go. All right, so here's the riddle. Placed above, it makes greater things small. Якщо поставиш це згори, то найбільші стануть меншими. Placed beside, it makes small things greater. Якщо поставиш це збоку, то найменші стануть більшими. Ай-яй-яй, сильно. In matters that count, it always comes first. У переліку важливих речей воно завжди буде першим. Where others increase, it keeps all things the same. Там, де інші збільшують, воно зберігає речі незмінними. So then we have to figure out what it is. So what Aziza says to the learned scholar is the same that you guys said. A learned answer indeed, but that is not the right answer to the riddle.
Це справді мудра відповідь, сказала Азіза. Але це неправильна відповідь. In another town, a soldier came before Aziza with his answer. A sword, he cried, displaying his gleaming saber. For the riddle speaks of war, and in war even the smallest man is great in strength with a sword by his side. В іншому містечку до Азізи підійшов солдат зі своєю відповіддю. Меч, вигукнув він, показуючи свою шаблю. Загадка говорить про війну, а на війні навіть найменший із чоловіків стає більш сильним, якщо має біля себе добрий меч. Aziza looks a little bored, huh? So, you have given a strong answer, said Aziza, but that is not the right answer to the riddle. Ти дав дуже сильну відповідь, сказала Азіза, але це неправильна відповідь на загадку. In another city, a merchant came before Aziza. Honored lady, he said sweetly, your clever riddle has been solved. The riddle speaks of the ways of the world, and the answer, therefore, is money. For as everyone knows, in all matters that count, money always comes first. He smiled at Aziza, sure that he had won her hand. В третьому місці до Азізи підійшов торговець. Шановна панна, солодко промовив він, вашу мудру загадку було розгадано. Вона говорить про те, що як все влаштовано у світі, і відповіддю будуть гроші. Бо якщо перерахувати все, що має значення в цьому світі, то першим будуть саме вони. Він посміхнувся до Азізи, впевнений, та взяв її руку. Your answer is more clever than my riddle, said Aziza wearily, but your clever answer is wrong. Твоя відповідь навіть мудріша за мою загадку, відмовила Азіза. Але твоя розумна відповідь помилкова. May I try another riddle? Asked the merchant. No, Aziza said. One riddle, one answer. Чи можна мені спробувати ще одну загадку? Запитав торговець. Ні, сказала Азіза. Одна загадка, одна відповідь. Aziza felt discouraged. Perhaps her father was right. Perhaps not one person in the land would know the answer to the riddle. She ordered the caravan to return to her father's palace. Азіза відчула розпач. Можливо, її батько був правий. Можливо, не було у всьому світі ані одної людини, яка знала б відповідь на загадку. Вона наказала каравану повертатися до палацу її батька. Just as the caravan was about to depart, a young man came forward. He was a farmer named Ahmed, and he too loved numbers. No. Hear one more answer? Ahmed asked. Саме в ту мить, коли караван вже мав вирушати, наперед виступив юнак. Це був фермер Ахмед. І він теж дуже любив числа і цифри. Чи можете ви прийняти ще одну відповідь? Запитав Ахмед. Лише одну, відповіла Азіза і зітхнула. Just one more, Aziza said, sighing. Лише одну, відповіла Азіза і зітхнула. All right, time to hear your guesses to the riddle. Що ж, зараз настав час послухати ваші варіанти відповіді. Окей, хто, я бачу, у нас є Who wants to take a guess? I see that Вітуся хоче. Окей, прошу. Мамо,
Ну, навіть не знаю, думаю, не знаю. Is- Дощ. A rain? Дощ? Ну, так думаю. Я перепрошую, ви трошки пропадаєте. Maybe you can type your answer in the chat. Може, ви можете написати вашу відповідь у чат. Thank you for guessing, everybody. I love that you're guessing. Fantastic. That's great. Doesn't have to be the right answer. It's the guess. Так, а може Ліна теж хоче відповісти. Ліно, прошу. Я думаю, те, що найвеличніше, ну, чого у нас найбільше? Звичайно, що грошей. Ой, не грошей, а чисел. Їх фактично безкінечність. Тож я думаю, що це перелік чисел. І в нас є ще множення, ділення і все таке інше. І я думаю, що воно все це і буде як дуже багато. Можливо, що у нас є щось велике. Ну, мені теж так кажеться. Yeah, so we have a Це може guess бути. that it should Це be може бути. numbers. Should be numbers because we have multiplying, division, and there's lots of numbers around us. And I would say that our story was giving us the answer because both of them loved numbers. Я би сказала, Yes, що good наша point. казка нам підказувала, бо обоє. Хто обоє? You are listening carefully. I appreciate that. Yes, excellent. Okay, does anyone else want to guess? Or shall we go on? Or maybe it could be something else. Може, це може бути щось інше. I was thinking that it could be the lens as in the glasses or the spyglass or in the microscope. Я спочатку думала, що це може бути лінза, така як в окулярах або в мікроскопі, або в телескопі. Because this lens can make small things seem bigger and big things seem smaller. Тому що через таку лінзу маленькі речі можуть здаватися великими, а великі речі здаватися маленькими. But That's a not good the right guess answer. too. That's a good guess too. Excellent. All right, let's find out. Let's see what Ahmed suggests. All right. The riddle speaks of numbers, he said. And the answer is the number 1. For in a fraction, the number 1 placed above a large number makes a small number. Це 100. загадки. Sorry, Victoria, go ahead. Thank you. Це загадка про цифри, сказав він. І відповіддю має бути одиниця. Бо у дробах, якщо написати одиницю над іншим числом, то матимемо маленьке число. 100 is large, but 100th is small. Yes, it is, said Aziza. Go on. 100 – це багато, але 1/100 частинка – це мало. Справді, так і є, сказала Азіза. Продовжуйте. And when the number 1 is placed beside another number, he said, the number increases. 1 placed beside 9 makes 19. Or 91, said Aziza. She smiled. Or 91, said Ahmed. He smiled back. А коли цифру 1 дописати поряд з іншою, сказав юнак, то це число збільшиться. Excuse me, just a moment. I have a little son. Excuse me. So, а коли цифру 1 дописати поряд з іншою, сказав юнак, то це число збільшиться. Якщо дописати одиницю біля дев'ятки, матимемо 19. Але або
91, сказала Азіза із посмішкою. Або 91, повторив Ахмед. Він теж усміхнувся. And in counting, Ahmed went on, the number 1 always comes first. That is as simple as 1, 2, 3. Yes, said Aziza, laughing. І якщо вести перелік, продовжив Ахмед, то цифра 1 завжди буде на початку. Так само просто, як 1, 2, 3. Так, засміялася Азіза. Ahmed said, and in multiplication, the number 1 keeps the value of another number, while other numbers increase the value. Ахмед сказав, а якщо множити, то одиниця збереже число іншої цифри, тоді як інші будуть його збільшувати. 1 times 10 is still 10. But 2 times 10 is 20, and 3 times 10 is 30. 1 раз по 10 буде 10, але 2 по 10 буде 20, а 3 по 10 буде 30. And this is why, said Ahmed, the answer to your riddle is the number 1. That is a wonderful answer, said Aziza, and it is right. With this answer, you have won my hand. With this riddle, you have won my heart, said Ahmed. І саме тому, завершив Ахмед, відповіді на вашу загадку буде 1. Це прекрасна відповідь, сказала Азіза, і це правильна відповідь. Своєю відповіддю ти завоював мою руку. Цією загадкою ви завоювали моє серце, сказав Ахмед. Aziza and Ahmed returned to the Sultan's palace. Before long, they were married. Азіза і Ахмед повернулися до палацу султана. Вже невдовзі вони побралися шлюбом. The Sultan made Ahmed the chief advisor in matters on farming, and he made Aziza his chief advisor in matters of numbers. Султан зробив Ахмеда головним радником з усього, що стосується фермерства. А той зробив Азізу головною радницею у всьому, що стосувалося чисел. So, how do you guys think Ahmed, a farmer, knows a lot about numbers? Why did he know the answer to the riddle? Тож, як ви думаєте, як саме фермер Ахмед знайшов правильну відповідь на загадку? Anybody? I think that he was just very clever. Nice one, Marianna. Lina, did you have a thought? Із-за того, що він фермер, я думаю, він щодня считає свої прибутки, зерно, скільки йому потрібно закупати, скільки не потрібно. І він дуже добре знає математику і всю таку різну штукенцію. Тож я думаю, він добре знає математику, і я думаю, поки вона обходила всі поселення, він, і це ж дуже швидко проносилося всі чутки, і в нього ще був час подумати над цією загадкою. Може, він у когось там підслухав щось, може, хтось його на думки навів.
Тож ось Let me translate all this. So Lina thinks that probably Ahmed, as he was a farmer, he got a good knowledge of math because he was all the time like counting his crops, counting his yield. And also probably as the caravan was walking slowly and the information about this caravan was spreading quickly, he had more time to think about that riddle. Maybe he had heard something. Maybe somebody tipped him a little bit about this answer. So maybe he had a little step forward. Wow, excellent. I do know there are a lot of farmers in Ukraine, and they use numbers every day to figure out how much pasture land they need to feed, what to charge at the market, all those things that Lina said. So you guys, that's great. Excellent. Thank you. So I want to thank, right before our song, I want to thank everyone, Illya and Lina and Viktoriia and Marianna. Oh my God, we had a big team today. And I want to thank you. Трейсі нам усім дякує, і мені, і Вікторії, і Ільї, і Ліні за те, що ми допомагали сьогодні зі сторітаймом, а потім ми перейдемо до пісні. І у нас сьогодні величезна команда, це дуже добре. And also I see that Illya has a hand up. So Yes, Illya? Зараз я просто про те, що хочу поговорити. Можна, щоб коли сторітайм закінчився, залишилося ще я, Ліна і Маріанна. Просто про те, що хочу. Okay, so you're requesting a little bit of time to get after story time for me, Illya, and Lina. What's the translation? I'm okay. not problem. What was Ilya's comment or question? He was elevator. Sorry, I have a helper here who wants to talk with me. So Illya was requesting a little bit of time after story time for me, him, and Lina to talk a little bit more. Okay. All right. I want to say to Lina and Illya that Storytime is just for fun. So if it isn't fun for you to do the work, then I would rather you didn't. So, but if you enjoy the work that you're doing for Storytime, then that's great. But don't forget, I want you to have fun. А можна мені теж спробувати залишитися? Так, We звісно, understand you. якщо хтось хоче залишитися. I'm sorry, my 6-year-old wants to show his invention today. В нас, якщо хтось хоче залишитися, я з задоволенням з вами поговорю. Постараюся цього шестирічку трошки відвести. We are learning hydraulics today, you see. Excellent. Your son won't help you. Marianna, I can translate. Ліна та Ілля, Трейсі сказала, що якщо ми дуже-дуже вдячні за вашу допомогу, але якщо ви не маєте це робити, тобто якщо ви хочете, можете продовжити робити, але Трейсі б набагато було краще, щоб головне, щоб вам приносило задоволення Storytime. Hi, Yanina. So, all right. Do we have any questions or shall we go on to our song? Song? Ну що, перейдемо до пісні, правильно? Да. All right, song. So, do you guys, have you ever heard Raffi sing this? It's called, no, okay. It's called This Old Man. It has lots of repetition that we can do together. There's one phrase we'll sing all together after each number. It's called, and we're going to practice, Knick, knack, Paddywack. Knick, Paddywack. Okay, so when we do that, we're going to do Knick, knack, Paddywack.
Knick, knack, Paddywack. Knick, Paddywack. Knick, knack, paddywhack. Knick, knack, Paddywack. All right, you guys, here we go. Paddywack. Yes, spadawas. All right, so I'll tell you when to sing that, okay? And if you want to sing any of the rest, you can do that. Paddywack. Okay, you guys got it. Here we go. This old man, he plays one on his old drum. Oh, yes. Yes, yes, uh-huh. Well, he plays one on his old drum. Uh-huh. Here we go. Knick, knack, Knack, paddywhack. All right, here we go. Paddywack. This old man, he plays two. He plays two on his kazoo. Oh, yes, yes, uh-huh. He plays two on his kazoo. Uh-huh. Here we go. Knick, knack, paddywhack. All right. This old man, he plays three. He plays three on his ukulele. Uh-huh. Yes, yes, uh-huh. He plays three on his ukulele. Uh-huh. Here we go. Knick, knack, paddywhack. Knick, knack, Paddywack. Good. This old man, he plays four. He plays four on his guitar. Oh, yes, 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 uh-huh. He plays four on his guitar. Oh, yes, uh-huh. Here we go. Yeah. Knick, knack, paddywhack. Knick, knack, Paddywack. Excellent. Here's the last one. This old man, he plays five. He plays five with his friend Clive. Pick any instrument you want. Oh, yes, yes, uh-huh. He plays five with his friend Clive. And the cymbal. Cymbal. Who else is playing? Somebody's playing a trumpet or a clarinet. What else is somebody playing? Anybody else? We play saxophone. Yeah. I think Lina would play saxophone. She'd be a cool saxophone player because she's got the moves. Right? Maybe someone is playing piano. Or the air piano. That looks like Air piano. Or bass. Or bass. The violin. See, my kid plays violin. There you go. All right. Let's do this. We're going to go Knick, knack, paddywhack. Knick, knack, paddywhack. All right, you guys. You were fantastic today. Thank you for coming. I hope to see you next week. I can't wait. I'll miss you while you're gone. And Yanina asked me if I wanted to go on Telegram to be able to chat with you guys. So I'm going to do that. I think I may not get a chance to do it till tomorrow. But I'll do my best. I'm not great at chat, but I'll do my best. I know that Catherine already joined our Telegram speaking group, the chatting group. So you are welcome to join us too.
Yes, it's great. You guys, thank you for everything. Viktoriia, thank you for your very great work today. I appreciate it. Sometimes I talk too much. Thank you so much. lessons. Thank you for Thank lessons. you. Thank you, guys. Uh, Good to what see you all. accidentally got a snail delivered with my groceries. Oh, Ой, he gets to go back outside. it's cute. It's a cute. Yes, he is cute. Глазики. It's alive. All right, you guys, I'm going to say goodbye. Are there any questions or anything, or are we saying goodbye? And Marianna, you and Illya and Lina are staying on a little bit? Okay. Yes, we will stay a little bit. If anybody want to stay with us and talk a little bit about translation, you are welcome to join us as well. Якщо хтось хоче з нами теж залишитись, трошки поговорити про переклад, я вітаю вас теж поговорити трошечки ще. Bye, you guys. Thank you so much. Have a good Thank you so much. Tracy, Bye-bye. so we can do the story time in Bakhmut. Oh, we can. He will be on Friday. there. We can do that. Oh, and also as a reminder, як нагадування, наступної п'ятниці у нас сторітаймів не буде, бо Катрін десь має поїхати в подорож. So next Friday we will not have story time with Katrine, unfortunately, because Katrine will be out of city, out of town. Okay. So I think that's okay. We will have a little bit free time. У нас буде Я до якого вільного часу? часу. Okay. Часу вона буде But we'll be back on Sunday. Через тиждень вже буде знову про п'ятниця. І також у нас буде сторітайм у неділю, і хто хоче, може приєднатися до сторітайму у суботу о 8:30 ранку. Це буде та сама сторітайм, яка у неділю. Але якщо ви хочете, наприклад, 2 рази одне і те ж саме почути, ви можете приєднатися у суботу о 8:30 ранку. У суботу. Так. All right. Ви чекайте, у 8 До побачення. ранку по До нашому. побачення. До побачення. Яніно, Goodbye. питання про час. 8 Goodbye, ранку до за Києвом чи побачення. 8 ранку за Каліфорнією? За Києвом. За Києвом. 8 ранку за Києвом. Так, це я зв'язалася з журналісткою, яка їздить в Бахмут, і у Вау. них центри з Вау. інтернетом з 8 ранку до 4 вечора включено. Добре. Ми з Трейсі, я з Трейсі зроблю. Якщо хто хоче, може приєднатися, але треба 10:30 вечора. Я Можна зараз дещо зупиню сказати? запис, добре? Мгм. А можете Окей. ще сказати?